du Forum des femmes. Comme vous le savez, ça se déroule en 3 salles différentes pour 3 thèmes différents, mais en rapport les uns avec les autres. Soyez les bienvenus. On est content que vous ayez décidé de rester dans cette salle et écouter les discussions de notre panel. Je m'appelle Magda Robalo et je suis coprésidente du comité scientifique international du Forum Galien Afrique. Et je suis ici avec le co-modérateur, le professeur Amadou Gallo Diop, qui est aussi, il est donc, avec lui, nous sommes les coprésidents du comité scientifique international du Galien Forum Afrique. Nous allons modérer cette session et avant que je n'appelle les panélistes à nous joindre on stage, je voudrais donc passer la parole au professeur Gallo pour ces quelques mots de bienvenue. Ok, je crois qu'on va essayer d'alterner un peu les langues pour créer un équilibre. Je ne suis pas un anglophone, hein, donc je m'excuse pour les anglophones. I was saying that we'll try to go from French to English, and I'm sorry, I will be very bad for my English, so I'm sorry. But just to let you know that we are in an intercontinental symposium. Magda is my co-chair, and we are co-chairing also the International Scientific Committee. There's something she will never say, which is that she was the past Minister of Health of Guinea-Bissau. She's a wonderful lady working with us since so many years. And so I think that this symposium will be very exciting and dedicated to the actions that should be taken under the leadership of women. You've seen in the slide by this wonderful presentator a few minutes ago the crucial role that women have to play despite the fact they don't have all the means for acting on the societies. I myself am a professor of neurology and neuroscience, and I'm just retiring just 2 months ago from being the Director General of Research and Innovation of Senegal, but involved in several other international factors. We're going to try and be very well organized. There will be a global question for everyone, and then regarding your personal profile, you should answer to some specific question, and we'll try and have few minutes before we close to let the audience also raise some points that should be shared by everyone. Thank you for being in this very wonderful room, which is the very best one. So, just demonstrate it. Merci, Magda. Donc, j'ai voulu un peu le dire en français, en répétant ce que tu as dit, pour que nos amis anglophones ne se sentent pas un peu déconsidérés. Voilà. Thank you, Professor Gallo. I understood that I need to take the English heat, so please, we'll try and navigate between English and French, and if I get tired, I'll speak Portuguese. So let me now invite our panelists to join us on stage. Dr. Ebere Okereke, please, if you could join us on stage. Dr. Karel Pele, Dr. Claudia Patricia Alfonso,
Mr. Salif Mangan. Mr. Salif Mangan, maybe not yet here, and Ms. Teju Chedu Moyo. Please join us. And we hope to be having Mr. Salif Mangan at some point before we end our discussions. We will also have invited guests, Dr. Sena Bouba, Madame Vanina Laurent Lidru, and Dr. Adam Tal, who are joining us. They are in the audience, and then we will have specific questions for them after the conversation with the panelists. We would like to invite our panelists to be short, concise, to the point, because we want to catch up with time. We are already starting late, and please forgive us if we don't give full details on your extensive and beautiful bios that you have shared with us. So I will start with giving you a very short introduction of the people who are joining us here. Dr. Ebere Okereke is a very renowned, actually I should say, Nigerian physician who is currently going as an independent public health physician, and their work primarily focused on global health security, health system strengthening, and the cultivation of effective leadership in the field. But we know that Dr. Kereke has been known for her advocacy for women and underrepresented groups in public health leadership. After this short introduction of Dr. Ebere, I would like to ask this general question, which will go to every other panelist. What challenges do women face in tackling climate and environmental crisis in Africa? So, first of all, good morning, everyone, and thank you to the co-chairs for inviting me to join this esteemed panel. It's an honor to be here. The question you ask is a very broad one, and in response to your request that we be succinct and direct, I will pick on a couple of issues that I think are the most critical here. The first challenge that women have to engage in this topic is lack of recognition. There is a failure, and it's not an African problem, it's not a Senegalese problem, it's a global one, to acknowledge the importance of the voice of women in addressing our response to climate change. In the session, the opening plenary earlier, there was a mention of women have to do the work of collecting firewood and everything, and they might have that responsibility, but they are operating on behalf of society. Therefore, if we are actually talking about how we address climate change, and we cannot actually be effective and meaningful without engaging women. And the two key issues that I think that are primary here. One is actually the data. We don't know what's going on from the perspective of women. There's very little disaggregated data, particularly in this continent, about the impact of climate change on women's health, women's activities, and therefore, as a consequence of that lack of information, we don't actually know what the genuine climate impact is on at the family level. And then the second one is lack of representation. Women, as Magda mentioned, women in leadership is a particular passion of mine. If we do not have 50% of our population leading the charge about identifying what the problem is and the solutions to them, then we are never actually going to genuinely address this issue. And then I could go on and expand on this, and I'm sure there'll be an opportunity further, but I just want to pause there to say we need to measure what's going on, and that means understanding the gender-differentiated impacts of climate change and the gender-differentiated contribution to climate change. And then we need to ensure that we've got representation of women in every forum where we're asking the questions and generating the solutions and answers. Thank you. Thank you very much, Dr.
Hebere Okereke for those 3 clear points, which is the most important recommendation we want out of this forum. What do we need to do? What do we need to know? What's lacking for us to move forward the agenda on women and climate change and understand where we are, where we're going, what needs to be done? Thank you so much. I would like now to move to Dr. Claudia Alfonso. Dr. Claudia is a veterinary medicine graduate from the National University of Colombia, and she has over 40 years experience in global work, including as a scientist in WHO Geneva. Welcome, Dr. Alfonso. We are really pleased to have you with us today. Same question, what are the challenges women face when it comes to tackling climate and environmental crisis in Africa, or in your particular case? We don't mind if you could give us experience from Latin America or even the global space, because you have been working in the global space. Over to you. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je viens de l'autre Amérique, c'est du Sud, de l'Amérique du Sud, parce qu'il y a plusieurs des Amériques. Et je suis très fière d'être ici, et aussi j'aime bien l'Afrique, et merci pour votre invitation. Et je suis vétérinaire, et comme je suis vétérinaire, pour moi, tous les animaux comprennent, y compris les humains. Ça veut dire que nous, comme vétérinaires, nous parlons de différentes espèces, y compris l'espèce humaine. Ça veut dire que nous, les humains, ont des comportements animaux, des réactions animales, avec un cerveau un peu différent. Mais nous sommes tous animaux. Et c'est pour ça qu'on parle de One Health, ça c'est un, et ça c'est mon point de vue, depuis d'être vétérinaire. Je viens de la montagne indienne de Colombie, d'une région très remote, isolée de la Colombie. Et j'ai beaucoup d'expérience de la ferme. Des vaches, des chevaux, de poulets, tout ça, ça veut dire que je comprends la situation de l'agriculture et de la campagne. Ok, mais je crois que Dr. Aïda Diong-Niang nous a informé très bien de la situation des changements climatiques. Et, pour être plus simple, c'est que les inégalités structurelles accrues à tous les niveaux affecteront les femmes pendant la crise climatique. Et on est déjà dans la crise climatique il y a beaucoup de temps. Et la vulnérabilité des femmes et des enfants sont liées au changement climatique. Par exemple, les inondations, les sécheresses, et l'agriculture à petite échelle, que c'est partout le monde. Le rôle de la femme est très important, mais en Afrique est beaucoup très important, où le travail manuel va devenir plus difficile. Et ça veut dire que ça rend les femmes très exposées aux impacts des événements météorologiques comme les inondations et les sécheresses, et où il y aura manque de nourriture et surtout de l'eau. Et il y aura l'augmentation de la pauvreté entre les femmes, et qui donne encore plus de vulnérabilité. Et particulièrement parce que les femmes, nous sommes le plus responsables des enfants, des personnes âgées de la famille. Et le plus la situation se dégrade, il y aura beaucoup plus de migration aux centres urbains
qui va augmenter la densité des populations. Et voilà. Et une chose qui me dérange beaucoup, c'est l'augmentation de la violence contre les femmes et les enfants, ainsi que contre les minoritaires, ça veut dire les personnes de la communauté LGBTQ+. Et aussi des femmes, des soins et des responsabilités à la maison non rémunérées et non blanchies, limitant l'accès de l'éducation et aux opportunités de travail pour les femmes et les jeunes filles. Alors, je suis un peu coincée pour les Français. Je parle espagnol, je parle aussi anglais, mais je pense que c'est très important de parler en français ici au Sénégal. Merci. Thank you. Thank you very much. We appreciate your making efforts to speak French, and I believe we have all understood what you said. Thank you for that contribution. I would like now to go online. I would like to apologize to Mr. Salif Mangan, whom I thought he was with us in the room. I believe he is, but remotely. Do we have Mr. Salif Mangan online? No? He's not? Not yet, okay. Okay, so we hope that he will be joining us at some point. It is very early in the US where he is. He's a senior leadership fellow on the Division of Policy, Translation, and Leadership Development at Harvard School of Public Health. So hopefully before we conclude, Mr. Mangan will join us on this panel. Let me now move to Ms. Chedu Moyo, who is founder and executive director of Lunia Center for Youth in Zimbabwe. She is also the youth representative for the Global Financing Facility for Women, Children, and Adolescent Investors Group. Ms. Moyo, a pleasure to see you in Dakar. And I have the same question for you, but I apologize. From the youth perspective, young women, how do we, what are the challenges and how do young women face challenges posed by the climate crisis and climate change that is affecting our world today? Over to you. Thank you. Thank you so much, Magda. And like you've already said, I stand in for young people, mostly young women, because I'm also a young woman. So mostly when we look at the environmental crisis and we look at climate change, I always say we are looking at the livelihoods, the economy of the majority of women and girls. Who are the people that are looking after communities, the children in the home, the old and the young. But when we look at how things are unfolding right now, we look at their health, we look at their access to food, we look at nutrition, we find that women are disproportionately affected, and in the way they are affected, there is resource inequity. They cannot access the resources that they need to access to deal with the challenges that they are accessing, that they need to solve. For example, issues to do with land. In our African communities, women do not own land until probably they are married and they are attached to a man. So it means that even if that woman wants to improve the nutrition or plant something, she cannot do that. Now you can imagine a young woman who, who is trying to, who has children but out of wedlock, and now we're talking about the climate crisis. So it's just increasing the challenge that they're already having. We even talk about access to money. We know that
most young women in communities, they are not given access to education. They cannot get out of, they're just in the home. They can't get an education, but at the end of the day, they have to look after the family in terms of feeding them. But now, when we talk about climate change, we're talking about the environment that cannot support people the way it used to be, which means that we need some investments of some sort for us to make that environment support us. We're talking about irrigation schemes, we're talking about even seed, that is more, drought resistant and stuff like that for, countries like Zimbabwe where there is drought. But ask yourself, where do those young women get access to the loans, the money to buy those seedlings or even, purchase those irrigation schemes? So this means that these women cannot access the resources that they need to make their lives better. And these are the same women that have children. These are the same women that are pregnant. They need nutrition and they need nutrition supplements and all the challenges. So if you look at it, you find that these women, they are affected. The challenges that they were already, facing. There's clear cases of gender equality in our continent, but now with the climate change, it's becoming increased. And the way it's becoming increased, it's like they do not have the fighting power. So that's one of the challenges. And I think one of the other challenges is, I think the first speaker talked about it, there's no representation of young women. There's limited representation of young women. Young women are not consulted at all. Like, we are having conversations around climate financing, but no one talks to these women that are affected. And at the end of the day, how we craft our policies and how we then respond to the challenges is not in the way that it serves them. It's like an umbrella approach whereby they are a target population that needs to be targeted. So I'll stop here for now. Thank you so much, Dr. Magda. Thank you so much, Chidru, for those elements that you brought to the discussion. I would like now to move to Dr. Karel Pele, who is the head of Health System Strengthening Unit in the Department of Public Health at Institut Pasteur de Dakar. She is a public health specialist with over 10 years of experience working internationally with NGOs, research institutions, and ministries of health. Dr. Pele, the question is the same. From your lived experience, from where you are sitting, what are the challenges you see women facing as in confronting climate change and the crisis that we are in today? Thank you, Dr. Roballo, and I'd like to also thank all of the organizing committee for the invitation to participate in the forum this year and to share the stage with this distinguished group of experts. So to be brief, I can share two challenges that I think are critical to highlight, and it echoes a bit what the other panelists have said. The first one is to understand that women are typically the ones that lead at the front lines, but they don't have the decision power. Here in Senegal, women make up approximately 70% of the health workforce. We also know that women play a critical role in maternal and neonatal health initiatives at community level and even in disease surveillance and response programs. So their role is critical. However, when you look at the health sector as a whole, women are still underrepresented in leadership positions, where it be at board, C-suite, senior management level. And so I think it's critical to find ways to integrate the voices and experiences of women at the front line to come into harmony with the voices of those that occupy those leadership positions, so that we can really inform how we build programs for climate resilient health systems. The second challenge that I see is one I think that is maybe more common for women in general in the workforce, in the workplace,
and one that I think even millennials and the younger generation can probably relate to, is around the societal expectations or stereotypes that women face in the workplace that really are a bottleneck for their growth into leadership position. I think a lot of women experience this throughout their career, often having to recalibrate how they manage or how they operate in the workplace to be able to fit in. And that, to me, is a great bottleneck for their growth prospects. So trying to find pathways for women who are growing into their careers, whether it be in climate area or in the health area, so they can be equipped to take on leadership positions when the moment is right. And also looking at this from the One Health approach, so not just the health sector, looking at the environmental sector, animal, livestock sector, vector control. We need women to also be contributing across these sectors to inform better how we make policies. Thank you, Doctor. Thank you very much, Dr. Pele, for reminding us that women do the work and men lead in the health sector. And we need to change that. You mentioned something very, very current. We need to groom them to take leadership positions. And you see men who have no leadership skills. I've never been groomed. And then they confidently move into a leadership position. And for women who will ask, when did she lead something? Where is she coming from? So we need to change those stereotypes and make sure that both have equal opportunities for taking leadership positions in our society, be it in global health or any other area of science or development. Someone was just asking us, who are the lead people in climate change in Africa? And of those, who are the women? I think we need to look for these women. We need to identify them, women and men, and then really make sure that they lead the conversation and they sit on the right tables. Probably they are sitting on the tables they need to be sitting in, but we need to make sure that we lead on an issue that is affecting us more than anyone else around the world. This was the first round of questions to our panelists. I will do a final attempt to see if we have Mr. Salif Mangan online. Has he joined? Yes, can you hear me? Yes? Yes. Wonderful. Can we see him? Thank you for joining us, Mr. Mangan. You're very welcome. Do you hear me? We can hear you. We hope to be seeing you soon. As I said, he's a Senior Leadership Fellow on the Division of Policy Translation and Leadership Development at Harvard. Mr. Mangan, I don't know whether you have been following the conversation, but you are the male panelist, and we are really very pleased to have you joining us at this Forum des Femmes. La question que j'ai pour vous, the question for you is similar to the other panelists. We wanted to hear from you, from your experience, from your perspectives. What are the challenges women are facing confronting climate crisis and environmental challenges in the world we are living in today? Yes, thank you so much, first of all, for having me. And as a only male panelist, I feel a little special. And I was having some technical difficulties. I was hearing most of the panelists, but I was not able to speak when you called upon me. And yeah, so I think the challenge is, well, I think there are several challenges that women in Africa face when it comes to addressing climate and environmental crisis. And I'll start with access to resources. You know, in many regions in Africa, particularly in sub-Saharan Africa, women play a critical role in agriculture, but they often don't have ownership of the land that they work on. And I think this makes it difficult for them to invest in sustainable agricultural practices, like using drought-resistant seeds or adopting irrigation systems.
So without land ownership or financial resources, they are unable to make these decisions that are necessary to adapt to climate change. And I think another challenge is also the lack of representation of women in decision-making process. And with this, I would like to share a personal story here. I'm from a village called Mbagne, which is on the other side of the river of Senegal in Mauritania. And recently we were affected by severe flooding caused by the river overflowing. And you probably are aware of the situation. And the other day I was speaking to my aunt, and she told me how much their farms have been affected. And my aunt is a farmer. She grows corn, vegetables, beans, and other crops to feed the family. And what she doesn't use, she transforms and sell into the market to support the household financially. And this is the daily reality for many women in my village and in other villages and in almost most part of Africa. But here is the issue. Women like my aunt, who are at the front line of the climate change, are often excluded from decision making, and they are not present in spaces where policies about managing floods, agriculture, or climate resilience are made. And I think it's just very unfair and very ineffective. These women have really critical insight into how climate change is impacting their communities, but without a voice in these discussions, I think their needs and perspectives are completely overlooked, and it's very sad. So I think it's really imperative that we ensure that women like my aunt and many other aunts and mothers across Africa are given the voices that where their lived experiences are considered, and so that we are able to shape policies that directly affect them. And as far as the work that we do here at the Senior Leadership Fellows Program, what we do is that we identify and bring global leaders in with vast experiences to share their knowledge and their expertise with the students that we have here, and who are the next generation of leaders. And for example, I think I will stop at that about the challenges, and then later we'll talk more about the work that we do. Thank you. Thank you so much. Professor Gallo will come to you for the second question. If I can summarize the key issues that emerged from this first round of conversations is lack of access to resources, lack of access to power, lack of data, and lack of access to opportunities to influence decision making. These are, in general, the most important challenges confronting women in dealing with climate crisis. We are going now to the second round of questions, which will explore some specifics around this issue before we join. We reach out to our invited guests for questions to them as well. Professor Gallo, thank you. Merci beaucoup. Peut-être qu'il ne serait pas inintéressant d'ailleurs que l'une de nos invités spéciales, Dr Seynabouba, qui est dans la salle, nous donne déjà un premier avis par rapport à ce premier round. Qu'est-ce qu'elle en retient en tant qu'invité spécial et en tant que femme leader? Je vous apprends ou je vous rappelle que Seynabouba joue un rôle très très important dans l'organisation du Galien. Elle est dans le lot des premières femmes chirurgiennes du Sénégal, mais elle ne s'est pas limitée à ça. Elle est impliquée dans beaucoup d'actions sociales, sociétales, avec un bénévolat extraordinaire. Elle voyage beaucoup et chaque fois, elle tient à partager avec ses sœurs, mais nous, ses frères. Moi, c'est ma jumelle. Je vous apprends qu'on est de la même promotion à la faculté de médecine.
Nabou est au courant de tout ce qui se fait, qui peut servir aux gens, et n'a jamais réclamé un sou. C'est pour ça qu'elle est pleinement dans le Galien d'une discrétion totale. Donc moi j'aimerais bien, après qu'elle ait bien suivi les propos très intéressants de ses sœurs venant de divers horizons, de nous donner un premier aperçu avant qu'on rentre dans la deuxième boucle, qui est que pour chacune, on va leur poser une question spécifique en relation avec leur profil professionnel et académique. Nabou, est-ce que tu as une première impression que tu peux partager avec nous avant qu'on continue? Merci. Merci beaucoup, professeur Gallo, co-modérateur de cette session. Merci à Madame Magda Robalo. Et je remercie vraiment les organisateurs dont je fais partie pour justement cette occasion qui m'est offerte de pouvoir parler en fait du leadership des femmes dans la santé. Et aujourd'hui, je suis ici à ce titre plutôt comme la nouvelle présidente de l'Alliance du secteur privé de la santé. Et l'Alliance du secteur privé de la santé, en fait, est là depuis 10 ans. Elle regroupe l'ensemble des structures privées de santé. Et quand je dis l'ensemble, c'est les médecins, les cabinets, les cliniques, mais également les pharmacies, les écoles de formation en santé et également les laboratoires, les fournisseurs en matériel. Et donc, tous ces gens-là travaillent ensemble dans une fédération pour parler santé et être l'interlocuteur de l'État, l'interlocuteur des partenaires, l'interlocuteur des populations également. En fait, c'est le lien qu'il y a en fait de cette alliance envers les populations. Et aujourd'hui, parler de l'impact que cette association peut avoir sur la santé et l'environnement, nous sommes en fait en train de travailler à fédérer effectivement nos unités parce que c'était quelque chose qui n'était pas évident, partager les normes et protocoles, être également au courant et au suivi de tout ce qui se passe dans le public. Et je peux dire pour parler One Health, l'exemple de la Covid-19 a été très très parlante parce que le secteur privé de la santé a travaillé au moment où tout le monde le sait, où les patients avaient déserté le public. Au moment où tout le monde craignait de se faire contaminer dans le public, c'est le secteur privé qui a, au Sénégal en tout cas, détecté les premiers cas, traité les premiers cas. Et donc, il était intéressant et presque primordial que le secteur privé soit au même niveau que le secteur public. Et pour parler leadership, j'aime bien la présentation que mon frère Amadou Gallo Diop vient de faire de moi. Mais effectivement, je suis à la tête de cette alliance, association, fédération, depuis moins d'un mois. Et depuis moins d'un mois, parmi les critères de compétences, de relations et autres, il y avait quand même le critère qu'il fallait une femme de préférence. La préférence féminine était là parce que l'association, la fédération des structures de santé privées a compris l'importance qu'on a, et également les bailleurs, évidemment, sur l'impulsion des bailleurs, sur l'impulsion de l'État, a compris l'importance qu'il y avait à avoir un leadership féminin pour traiter de santé. Et effectivement, tout le monde sait que les femmes englobent mieux, sont plus inclusives, et dans ce management, on est sûr, effectivement, qu'il n'y a pas de laisser pour compte. Dans le management féminin, en général, c'est ce qui est reconnu, il n'y a pas de laisser pour compte, et notamment les plus vulnérables, il y a toujours un regard féminin vers les plus vulnérables. Et en Wolof, on dit en Wolof, c'est-à-dire il y a même les plus petits ruminants font partie du cheptel et qu'il faut laisser personne en rade. Je terminerai par ça. Merci. Alors, moi, pour la série 2, je vais commencer avec le docteur Karel Pelé de l'Institut Pasteur pour lui demander, en tant que chef de la division
le renforcement du système de santé dans cet institut qui a quand même plus d'un siècle, qui a traversé toutes les épreuves, y compris climatiques, migration. Dakar est un site extraordinaire de migration de populations rurales dont les environnements ont été complètement bouleversés et qui ont créé un deuxième Dakar avec des bidonvilles, des conditions terribles qui ont un impact dans l'incidence de maladies que nous gérons dans les CH. Alors, ayant cette expérience on-site, ayant bénéficié d'une formation au plus haut niveau à Harvard, et ayant entendu la problématique que Galien a choisie cette année, qu'est-ce que vous pensez donner comme conseil à vos sœurs, vos petites sœurs et vos futurs enfants, filles, en tant que femmes, pour une meilleure et plus forte implication dans ce dont nous débattons ce matin? Après tout ce que vous avez traversé, quel conseil donnerez-vous à vos sœurs d'ici et d'ailleurs? Merci, professeur, pour cette question. Je vais enchaîner en anglais. My activities as the head of health system strengthening at the Institut Pasteur of Dakar are really aimed at accelerating and amplifying the impact of public health programs or projects on the health and the well-being of populations here in Senegal and by extension in the sub-region, so sub-Saharan Africa. And by doing this, we're taking the approach, a health systems approach, where we are trying to support the Ministry of Health to strengthen different components of the health system. But we know that climate change poses a threat to the health system. We heard about different aspects of that impact this morning through the keynote, mainly through the changes in disease transmission. We're going to see changes in mortality and morbidity trends, impact on the supply chain. Population may not have access to health facilities. Programs that are underfunded may become even more underfunded because of resource reallocation in times of crisis. We even have the health workforce that may be more under stress because of the management of upsurge of patients. So I think within that context and the impact of climate change on the health system, I think women have a key role to play in preparing health systems to resist the inevitable shocks of climate change. The first advice that I have specifically for women is that women within their health and within the health sector need to be climate change warriors. They need to be those who hold the baton to really advocate for a multi-sectoral approach, One Health approach to early warning and response systems. We really need to be able to detect quickly when epidemics or unusual events happen within our communities. The health sector can't do that alone. We need a multi-sectoral approach where we bring in water and sanitation, vector control, environmental health experts to really have an integrated approach to disease, to the preparation of epidemics and response. The second advice that I have is more for institutions in the health sector. We need stronger engagement with women in communities and communities in general. We need to integrate indigenous women's knowledge, lived experiences, like we talked about before, in how we design health programs and how we make policy for climate resilient health systems. Because those are the populations that really are at the forefront
of what's happening in communities, and may also have innovative solutions that they've put in place themselves that we can learn from. So we need to have an approach that is more inclusive and is more respectful in terms of communities and the formal health sector. We also need to prepare communities by very clear messaging, awareness, sensitization, so that they can in turn understand the impact of the climate crisis. And at Institut Pasteur, we've already started to include a lot more of social sciences in the work that we do, in our epidemic response activities, and in the programs that we build, because we recognize that communities really hold a key piece in our objectives to attain universal healthcare coverage. The last advice that I have for the institutions in the health sector is really to facilitate the training and education of African women in the climate change and health nexus. We need to have institutions that are really investing in upskilling women, in particular in data sciences. We need to fill that knowledge gap on the impact of climate change on the health sector. Being able to have women who can contribute in forecasting disease trends, in modeling the impact of climate change on the health sector, on health systems themselves. But we also need women to be implicated in knowledge translation. There's a big component around communication when we talk about crisis. Women being able to translate scientific data on climate change and reporting that back into simple messages to the communities, but also active recommendations to decision makers for them to take key actions, sustainable impact. Just to wrap up, I think by creating this ecosystem, we can create a critical mass of African women who are skilled in particular technical areas, and I think this is how we can integrate them in climate change initiatives where their skills are going to be sought after. Thank you. Thank you. Well, concretely, that makes me move to Mrs. Moyo. So you are representing young people, including young females in the international founding system. And so what would be your advice to make all this wish transform to action with a concrete financial and economical support to make concrete what we have been heard a few minutes ago in a very concise and powerful answer. Thank you so much, Doctor. So one of the most important things that I've seen to work when it comes to seeing things come to action is empowerment. I believe that when we empower women, when we empower young girls, when we catch them young, literally, we are able to have this climate crisis. When we tackle the challenges, we're able to come up with better solutions. And what do I mean by empowerment? I think the previous speaker talked about data, but also we know that in the same communities that people are facing climate change, we have people that are denying that something is happening, people that are still tied to maybe cultural and religious issues. They are saying, oh no, this is not true, this is not happening, we can't do anything about it, the ancestors are angry and stuff like that, and that hinders them from taking action. So the first important thing is to empower people to understand what is climate change and how we align these challenges so that the scientific data that is here, they can translate it and understand what is happening. And then the other most important thing, I think, is to continue, to share the lived experiences. And what do we mean by lived experiences of people? When we invite young women like me in platforms like this and we listen to their voices,
the ripple effect is a lot when we take their, recommendations into action and we act on what they have said. So when young women like me come into spaces like this, they speak for hundreds of other young women, and their voices are different. So it's very important to include them in the advocacy efforts that we are doing. And I always say young people are different. There are young people that are well educated, that can speak English and French, but then there are young people that cannot speak English and French, that still need their voices to be heard. And how do we reach out to those young people in the communities? Because you know that when challenges like environmental crisis or climate change or inequalities in terms of accessing health and they affect people differently. So how do we reach out to those people to hear their voices? That is very important. And so I feel like the Galien Forum is one important platform that can listen to the voices and find out. There's civil society organizations like the Lunar Center for East that I represent, like the Global Financing Facility, that are trying to reach out to young people within the communities. Let those be vehicles. And I think the most important thing is partnerships, because I think, like the previous speaker said, we cannot do it alone. We need the combination of the scientific part of it, because climate change is very scientific in nature. It's all about numbers, it's all about trends, it's all about patterns, but we also need to take the community, experiences and partner together, and also have the health sector and also have the environmental sector, and find out how do we reduce that disease burden, how do we control, all these other, the rodents and challenges like that, and how do we still secure the health of people, because at the end of the day, what we need is positive health outcomes. We need people to still be okay. So I think that's very important. But also, the most important thing for me is to always talk to these young people in their different communities. Some are disabled, some are, educated, some are not educated, some are mothers already, they need different assistance, some are not yet mothers. So we talk to them in their different capacities and hear how can we engage with them. And even in terms of policy, I know that there is a lot of climate financing that is coming up, but let's hear from them. How do they feel that this financing can change their lives? How can we incorporate what they feel? Because mitigating is another thing, but there's also the process of adaptation. How do we ensure that while we are still trying to mitigate, they are adapting properly to the things that are happening? Because we're talking about people that are already affected. But mostly you see that the funding is going to go to mitigation. No one cares about adaptation. No one cares about resilience. But these are the same people who can come up and tell you, no, we need you to deal with us in issues A, B, C, D. This is how we can be resilient whilst we learn how to adapt. I always hear people blaming women for using firewood, because they say, oh, women are using firewood because they are doing deforestation. But no one ever thinks, has there been anyone who's ever invested in cleaner cooking for women? Has there been anyone who's ever thought about investing in the kind of cooking that is not going to deforestate and improve their health? So those conversations are very important for us to continue having with women. I'll stop here for now. Thank you so much, Prof. Thank you so much. Well, I just want to let you know that in every village, every district in this country, women are always organized in a thing which is called tontine. It's the gathering of women. Every month they putting some money for facing general situation. I think it's something that you should try and better involve, so that your experience can be adapted to this situation and make things move. Well, I'm going to finish by my left side before ending to the right and ask to our friends from Latin America and so on. We heard what she said. It's panelist number 3. Quelles sont les actions prioritaires
je parle à Alfonso, qu'est-ce que vous mettriez, quelles seraient, dites-nous 3 priorités que vous mettriez, vous, dans vos actions, de manière précise, 1, 2 et 3, par rapport à ce que vous avez délivré. Merci. Et pour le moment, j'ai 2, mais je crois que le 3e est compris en ce que je veux dire. Et premièrement, il ne faut pas réinventer la rue. Il ne faut pas réinventer la rue. Ça veut dire qu'on a déjà connaît des mesures de santé publique qui sont applicables déjà aujourd'hui et on sait que l'accessibilité à l'eau potable et l'assainissement, c'est déjà des siècles que nous, les scientifiques, savons que l'eau potable et l'assainissement fait des gros impacts en santé publique. Par exemple, l'accessibilité de l'eau et l'assainissement, on peut contribuer à éviter chaque année 55 000 décès des enfants au-dessous de l'âge de 5 ans. Nous savons ça déjà. Il faut pas attendre qu'on a toutes les bases de données qui démontrent quelque chose avec les changements climatiques parce que nous déjà, nous savons les mesures à faire, à appliquer aujourd'hui. Par exemple, ici au Sénégal, à Dakar, il y a un projet qui s'appelle les omniprocesseurs. Et ça, c'est une machine qui transforme le sable des éjections des humains fécales, la transforme l'eau en eau potable et récupère les déchets pour fertilisation, pour engrais. Ça veut dire qu'on a déjà la technologie pour faire quelque chose maintenant. Nous avons la connaissance et nous avons la technologie. Ça veut dire qu'on peut déjà réagir. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord que nous, les femmes, on a encore beaucoup à arriver à la tête des agences de gouvernement. Parce que les dernières 2-3 années de mon travail à l'OMS, à Genève, de travailler dans le domaine de le renforcement des agences, des autorités réglementaires des médicaments. Et j'ai travaillé beaucoup ici en Afrique. Et je voudrais dire qu'il y a des pays francophones, pas seulement les francophones en Afrique, mais je voudrais dire qu'à Burkina Faso, à Niger, c'était quoi l'autre? À Sénégal, et il y a une autre agence où la tête des autorités réglementaires des médicaments au niveau national était des femmes. Ça veut dire que nous sommes déjà là, mais c'est l'invisibilité de notre travail qui nous affecte quand même quand nous arrivons à être là. C'est un problème. C'est notre problème, la manque de visibilité, quand même, si nous sommes déjà là. Et parce que je viens du domaine santé et de réglementation des médicaments, oui, pendant des désastres comme les inondations et les sécheresses, il y a des problèmes de maladies infectieuses. Mais c'est pas, une chose qui c'est peut-être plus grave que les maladies infectieuses, c'est la morsure des culebres, les serpents. Et ça veut dire qu'avec les crises de santé publique qu'on va rencontrer avec les changements climatiques, les autorités de réglementation des médicaments vont devenir très importantes parce que c'est eux qui prennent soin de la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments. Ça veut dire que le renforcement des systèmes réglementaires, c'est très important.
Déjà, en Afrique, il y a quelques pays qui sont achevés le niveau maturité 3, que c'est le standard de la OMS pour des systèmes réglementaires fonctionnels et intégrés. Et les pays qui sont achevés, ça sont la Tanzanie, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et peut-être, on ne sait pas encore, Sénégal peut devenir le premier pays francophone à achever ce niveau. Et, voilà, mon troisième point était la représentation des femmes au niveau haut des gouvernements, mais j'ai déjà parlé là. Nous sommes déjà là, mais c'est l'invisibilité de notre travail qui c'est un des problèmes. Nous faisons tout à la maison, nous avons des enfants, on accouche les enfants, on fait beaucoup de choses et quand même nous sommes invisibles. Et ça, c'est un problème que nous devons gérer au niveau de la famille. Merci. Merci beaucoup. We are now going to ask the final question to the panelists, and then we'll go back to our invited guests. Dr. Ebere Okereke, and being a woman, the woman leader you are, I must say that Dr. Okereke was recognized as an outstanding role model for women in academic medicine by the British Medical Association in 2022. She was profiled in The Lancet in November 2023, and in December 2023, she received an honorary Doctor of Science degree from the Liverpool School of Tropical Medicine in the UK. Quite a woman leader. So the question I have for you, what can we do to improve the African women's leadership to fight the climate and environmental crisis? She has just concluded by saying women do all the work we do, but we are invisible. How can we improve women's leadership? I'm sure you have a lot to share with us. Thank you. Thank you very much for that question. And I'm not going to repeat all that has already been said. We know about the things, the actual lines, but I want to actually step back and look at this as a holistic perspective. So climate change is just yet another crisis, perhaps the most significant, the one we've buried our heads in the sand most longest for, but the issues around women's representation, women's leadership, women's engagement is the same as in every other crisis that we've dealt with. And I'm going to boil that down to one thing: the system. The system was not designed for women engagement. It wasn't. And so we're constantly trying to tinker at the edges. We had the Beijing Declaration nearly 30 years ago. At the rate of pace for increase, and I agree with my colleague from Colombia that, yes, there are more women in leadership across the sector, health system and beyond, but nowhere near the fact that we are 50% of the population of the globe, 51, and also we are 70 to 80% of the health workforce. So our representation is not where it ought to be. And that's because the system wasn't designed for that. Now, if you go back in Africa to our pre-colonial history, and I'll declare an interest here, I am very passionate about history. If you look at our history before colonialism, because this current construct of how women lead is a Victorian import. In a lot of our communities and societies, women had a very defined role in the leadership. They're the custodians of local knowledge. So as we talk about the impact of climate change and the loss of biodiversity, not engaging the voices of women, we're at risk of completely losing that knowledge. You mentioned the community, the groups that in almost every community that where women live. Unfortunately, those groups are parallel to the power system. They are not, they're invited to participate. And that brings me to, and those of you who know me know that I like to make people slightly uncomfortable. I do not believe in inclusion. Inclusion is as if, you know, you're doing me a favor to let me participate.
We are 50% of the global population. We demand to participate. And we demand the same privileges that men get to participate. Women in leadership are held to a higher standard. They are not allowed to fail. If they make any errors, the consequences are significant. Yet, women are the first to be impacted by any global crisis and the last to recover, if they ever recover at all. Let's look at COVID-19. The decisions around how we responded to COVID-19 were made without considering the disproportionate impact it would have on women across the globe. And the recovery has continued, and women have not recovered. Their work that they did before the pandemic, those roles are still not there. If you look at climate change and forced migration as a consequence of flooding, landslides, all those other things, women are the last to leave the IDP camps. And so until we start starting by foundationally asking the question of women, not saying, okay, we've decided what we want to do, what do you women think? You know, as an afterthought, we're not going to change the status quo. So I think that what we need to do is actually be very disruptive of the system, actually say this system is not serving society equitably because half of the population is not represented equally in terms of from the beginning. When you ask the question, you should actually look around, and I always charge people, look around the room and ask who is not here. And whether that's a woman, as a disabled person, a different ethnic group, a different religious group, if we don't actually from the get-go form a culture of changing the system to be inclusive from the get-go rather than inclusive of an afterthought, then, you know, another 30, 40 years, my daughter's generation, we will still be having this conversation about how women can be better represented, whatever the topic is. And you touched on, I think it's a really important comment you made about when women are leading, nobody knows until they fail, by the way. So again, it's about the system of the media, that the journalists are still predominantly men, especially when it comes to the heavy topics, it's men. And again, it's usually a panel of men talking to themselves, and then somebody thinks, ooh, that doesn't look good, let's bring a woman in. And they usually ask the, quote unquote, the soft question. We have women scientists, we have women who understand. We had an excellent opening speaker this morning who broke down the science of climate change brilliantly. But how often have you seen her on television? I'm not Senegalese, and my French is regretfully non-existent, so I might have missed it. But globally, we don't tend to have the voices of women heard first. It's always an afterthought. So we have got to change that system. We need to go back to recognizing the value of the role of women in society and bring it into every subject, every discourse. Climate change is critical. They are the ones on the front line of its impact, and they have to be at the front line of mitigation and adaptation. They have to be. So we can educate ourselves to the nth degree. I always argue, say, they said, oh, there weren't enough women in science education. Women are outstripping men in postgraduate scientific studies at the moment globally, and Africa is rapidly catching up on that. They said, oh, we didn't have mentors so that we could be leaders. We are mentored all over the place. We're networking. If, people are leaving their young kids at home so that they can attend networking events. Everything that they say you have to do more of so that you are more likely to be a leader, we're doing those. It's the system that we've actually got to change that sees women having constantly to fight to do the things that is just assumed a man can do. There is no genetic advantage in men over leadership. If anything, one would argue that the women's style of being inclusive might actually be a much more necessary style of leadership that we need today, particularly to deal with complex challenges like climate change. So I'm going to stop there, but I hope everybody's feeling ever so slightly uncomfortable. Thank you. Thank you, Dr. Ebere, for those uncomfortable truths. We did not forget Mr. Salif Mangan. We'll come back to you, but I would like now to go to our special invited guest, Madame Vanina Laurent-Ledru. You do a lot
as Director General of Foundation S, especially in climate change, health, and the nexus with gender as well. I would like you to tell us a couple of critical engagements that the foundation you are leading is involved in to try and change the perspectives from all that you have heard, which is known to us, and we are working towards changing that. Thank you. Could someone please bring a microphone to her? Thank you. That is one. Merci. Would you like English or French? En français un peu, parce que quand même on est au Sénégal. Un grand merci pour votre invitation. Merci à tous les panélistes et vraiment c'est une grande leçon d'humilité que d'écouter vos commentaires et pour moi un grand apprentissage. Donc je suis la directrice générale de Foundation S, qui est l'entreprise philanthropique du groupe Sanofi, un groupe de santé. Et pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler très très brièvement cet impact du changement climatique sur les femmes, parce qu'on le dit jamais assez. J'ai juste un chiffre qu'on n'a pas cité dans le panel. 80% des migrants climatiques sont des femmes. 80% des migrants climatiques. Et en fait, on a ce sujet qui nous arrive comme une autre vague. Madame Okereke le disait aussi, le changement climatique, c'est une crise de plus, mais en fait, c'est la mère de toutes les crises sur laquelle le leadership féminin va devoir absolument s'exercer au plus haut niveau. Donc, pour répondre à votre question, Foundation S est active sur l'action climatique et la résilience sanitaire, c'est-à-dire que nous travaillons au plus près des communautés pour servir celles-ci, pour accélérer l'adaptation au changement climatique et son impact sur la santé. Et j'ai ici derrière moi, qu'on voit à l'écran, le docteur Daouda Diouf qui est en charge de ces programmes. Et nous travaillons sur les pays les plus impactés par le changement climatique, en Afrique, en Asie du Sud-Est principalement. Et pour revenir à la question du leadership féminin, je pense qu'il y a 3 points clés qui m'ont frappé hier. Nous étions à Palmarin, à Joal, au sud de Dakar, vraiment sur des visites de terrain. Et en écoutant des groupes de femmes, en écoutant notamment un groupe de femmes qui se battent tous les jours contre la montée des eaux, en construisant des palissades et des épis, ce qu'il m'est apparu fondamental, c'est qu'on a besoin de professionnaliser le leadership féminin. Madame le rappelait, le docteur Alfonso le rappelait, l'invisibilisation du leadership féminin est sans doute un des problèmes qui font qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vite dans la prise en compte des impacts du changement climatique sur la santé. Il y a des femmes tous les jours qui développent des solutions, qui n'attendent pas d'être dans les organes de représentation, qui n'attendent pas d'avoir une main tendue, qui n'attendent pas d'avoir un rôle spécifique, mais qui agissent. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de flexibiliser et d'accélérer ces financements auprès des communautés. Parce qu'au final, on peut repasser en revue tous les défis liés au changement climatique et son impact sur la santé, mais je pense qu'il faut se concentrer vraiment urgemment sur les solutions. Donc le financement flexible en est une, la professionnalisation du leadership féminin, parce que c'est un fait générateur de solutions. Je travaille dans un milieu professionnel qui est quand même plus dans le secteur privé. Ce qu'on voit, c'est que quand il y a des femmes dans les conseils d'administration, dans les entreprises, il y a une transparence accrue des données climatiques. C'est-à-dire que plus vous mettez de femmes dans des conseils d'administration, plus vous savez le bilan carbone des entreprises et plus vous avez des solutions de durabilité qui sont mises en regard. C'est ça dont on parle. Mettons les femmes vraiment là où elles doivent être, c'est-à-dire à tous les postes, que ce soit au niveau communautaire ou comme ministre de la Santé, ce qu'elles font déjà tous les jours pour leur famille, leur communauté. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes ministres des Finances, on a besoin de femmes premiers ministres, parce qu'elles doivent prendre ce rôle de façon officielle, bien sûr, mais surtout officieux, c'est-à-dire à chaque organe de représentation. Donc on continuera d'accompagner les femmes face au changement climatique, on continuera d'accompagner tous les sexes et toutes les parties qui travaillent dans les communautés pour faire front face au changement climatique, parce qu'on a besoin de tous, et on continuera d'aller sur la résilience des systèmes de santé, parce qu'au final, c'est ça l'enjeu,
c'est de continuer à servir les patients et à prévenir les maladies, où qu'elles soient. Merci. Merci beaucoup, Madame Laurent Ledru, pour cette intervention très claire sur ce que vous faites et ce qu'il faut faire. Le financement flexible, le professionnalisme, la professionnalisation du rôle des femmes, mais surtout la prise de pouvoir au niveau politique. Que les femmes cessent d'être soit ministre de la Santé ou ministre de la Femme, de la Solidarité sociale, etc. Et qu'elles deviennent Premier ministre, ministre des Finances, ministre du Planning, président de la République, et qu'elle ait tous les pouvoirs, et on verra comment le monde va changer positivement. Merci encore. Dr. Environnementales. Donc, elle est remplacée ici, à cette... À la page suivante. Dr. Oumou Sek. Oui, non, je cherchais Dr. Environnementales, mais bon, on commence par vous. Oui, allez-y. Dr. Oumou Kalsoum Sek est médecin du travail offshore et elle est là pour nous dire un peu comment nous allons travailler ce écosystème du changement climatique, du leadership des femmes et du besoin de dépasser, d'être résilient et dépasser la crise climatique. Vous avez la parole. D'accord, merci professeur. Ok, comment on peut dépasser ce problème? C'est en professionnalisant les femmes très tôt. Vous savez, j'ai un problème avec notre éducation en Afrique. On nous a fait comprendre que si on n'est pas universitaire, si on n'a pas le PhD, si on n'a pas de longues études, on ne peut pas être une personne réussie. Ça, il faut déjà commencer à changer ce système. C'est ce que le docteur Ebere avait dit, n'est-ce pas? On nous a fait un système qui n'est pas adapté à nos besoins. Il faut commencer à mettre les métiers, donner aux femmes des métiers qui puissent leur rendre autonomes très tôt et qu'elles puissent avoir accès au marché du travail. Quand on regarde dans l'exploitation des ressources des hydrocarbures, on n'a pas beaucoup de personnes formées à l'université. Ce sont des techniciens qui sont sur le terrain et qui font beaucoup d'argent. Donc il faut que ces femmes soient sur le terrain et commencent à faire de la prévention par rapport à la dégradation de l'environnement. Nous sommes un peu fautifs par rapport à ça. Nous travaillons dans les énergies fossiles, mais il y a une phase de transition jusqu'à ce qu'on aille vers l'énergie verte, politiquement correcte, n'est-ce pas? On a encore le pétrole qu'on utilise nous tous ici, n'est-ce pas? Mais et faire de la prévention, mettre en avance les technologies pour mitiguer l'impact, n'est-ce pas, des conséquences de l'exploitation des ressources minières, n'est-ce pas? Ressources minières, ressources hydrocarbures et consorts. Donc c'est ça, mettre les femmes dans une profession digne et arrêter de dire qu'elles n'ont pas accès à l'eau, elles n'ont pas puisé de l'eau, elles ne sont pas parties au marché. Non, il y a d'autres métiers à faire, il y a des choses à faire. Pourquoi on nous voit toujours derrière? Non, ce n'est pas possible, c'est ça. Merci beaucoup de nous rappeler que ce n'est pas les autres études universitaires qui deviennent le leadership. Il faut valoriser aussi le travail qui est fait à d'autres niveaux parce qu'en fait, l'écosystème est fait d'un ensemble de compétences, de contributions de toutes les parties prenantes pour qu'on puisse réussir. Je pense vous avoir écouté une fois sur le travail que vous faites en mer et c'est fascinant. Beaucoup de gens peut-être n'ont pas eu l'opportunité de... Oui, peut-être 5 minutes, on va prendre la peine d'être en retard.
D'accord, je me présente, je suis médecin sénégalaise, j'ai vécu 20 et quelques années à l'extérieur, au Brésil plus précisément, en Amérique latine, et je travaille en mer, je m'occupe des pétroliers, n'est-ce pas, les gens de la mer, comme on les appelle au Sénégal, et en général, j'ai 600 personnes à gérer pendant 2 mois, 3 mois, et on fait de la prévention, pure prévention. Pour prévention, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur terre à chaque fois qu'il y a une urgence médicale. Donc nous avons des hôpitaux bien installés, même mieux installés que sur terre, et on fait les premiers soins, on stabilise, des fois même on fait du curatif s'il y en a besoin, et ainsi de suite, on traverse le monde comme ça. D'accord? Merci beaucoup et félicitations pour le travail extraordinaire que vous faites. Nous allons donc... Ils sont gentils avec vous? Ils sont gentils avec vous? Nous avons 2 derniers intervenants avant de terminer et le professeur Gallo va tranquillement nous mener à la fin de cette session. Donc, je lui passe le micro. Merci. Ok, on va écouter Salif. Peut-être que vous avez quelques inputs à partager avec nous à partir de Boston. On vous a vu en ligne là. D'accord, merci beaucoup. J'ai failli parler en français un peu. Oui, oui, non, mais français ou anglais, c'est comme vous voulez. Ici, la salle est bilingue. Quoi, ouais. Okay, no problem. So I just would like to touch upon a little bit on the work that we are currently doing here at Harvard. I touched briefly upon it earlier, and I'm going to be also brief on this one. And the work that we do around here centers around bringing in global leaders such as former ministers or former presidents who have vast experiences in their respective fields to come at Harvard and share their insights with our students who are also the next generation of leaders. And so this role is about creating a bridge between the already established leaders and the future generation. When I joined the program, what I have noticed was that we were really lacking voices of women, and also particularly women from Africa. And I really advocated for that. I would say that it's been pretty successful after that advocacy. For example, last spring we had the privilege of hosting Professor Awa Marikol-Sek, who is a highly respected global health expert with an impressive background, and she taught a course specifically on women's leadership in the face of climate and environmental crisis. So that was exactly the title of her course, and it was a very powerful course, which was grounded on real-world challenges and opportunities that African women, in particular, face when it comes to tackling climate issues. And yes, I would say that most of our work centers around training and mentorship. And we connect our students with the world experts, and we help build a strong pipeline of women who are prepared to lead the fight against climate change and environmental crisis, not just in Africa, but also globally. And with that note, I would say that one of our brilliant women students, who is Sabrina from Congo, is currently attending the forum. I'm not sure if she's in the room, but she is there with you right now. Thank you. Très bien. Est-ce que le docteur Aramtal est dans la salle ou pas? C'est une des invitées spéciales, mais... OK. S'il n'y en a pas, peut-être on va continuer avec la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. So, you have heard so many things from giants of this field.
with strong ideas, strong principles, and big experience around the world. So feel free to raise any question to them and say what you want to say. The floor is open. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez le pouvoir. Je vois une main ici. Please be asked just one question and let us know to whom it's addressed. Thank you. Introduce yourself. Merci. Je suis Ambroisine Memende, je suis journaliste basée au Togo. Je dirige un groupe de presse. Je fais partie des journalistes membres du réseau des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement, chargé de la couverture médiatique de ce forum. Merci. À travers les diverses communications, interventions, j'ai compris que les femmes sont des agents de changement. Et ces changements climatiques ne leur facilitent pas du tout la tâche. Dans mes reportages, j'ai eu à couvrir des violences basées sur le genre et surtout des problèmes d'abus, surtout des mineurs. Et c'était vraiment pénible. Et ces communications m'ont permis de voir ce que je peux faire. Et je voudrais aussi vous demander ce que les médias peuvent faire pour soutenir l'engagement des femmes, pour les aider. Et vous demandez quelque part, est-ce que les femmes même ne devraient pas renforcer la solidarité? Parce que j'ai compris que nous sommes plus de 51% ou 51% au moins en tout cas. Et si nous sommes à un tel pourcentage, je pense que normalement on devrait avoir beaucoup plus de femmes présidentes de République. Pourquoi est-ce que les femmes ne votent pas pour les femmes? C'est des questions comme ça que je me pose. Merci. D'autres questions? Any other point? Oui? Au fond là-bas. Merci. Bonjour, je suis le docteur Fatou Falndoy. Je voudrais juste apporter une contribution par rapport aux différentes interventions fort pertinentes du reste. À mon sens, l'ensemble des interventions qui sont faites dans le cadre du leadership de la femme, on devrait parler beaucoup de problèmes sociologiques. Parce que ça remonte, on devrait parler de problèmes sociologiques, de normes sociales. Parce que nous toutes, nous avons été élevées dans ce sens-là. Je pense que c'est important de parler du leadership des femmes, mais il y a des contradictions que l'on relève souvent, où on voit des femmes, beaucoup de femmes africaines, qui parlent de leadership, mais qui sont en totale contradiction par rapport à ça dans leur vécu quotidien. Je donne un exemple tout bête, nous toutes de cette génération, je discutais tout à l'heure avec d'autres femmes médecins, c'est vrai, nous sommes lettrés, nous avons fait d'autres études. Au début de nos mariages, c'est vrai, nos maris nous aidaient et tout, mais nous avons honte vis-à-vis de notre belle famille, nous avons honte devant nos amis, que les gens voient nos maris balayer ou faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Donc c'est un problème en fait qui est beaucoup plus complexe que cela, parce que nous-mêmes qui sommes victimes de ça et nous battons pour ce leadership, nous-mêmes nous sommes en contradiction par rapport à cela. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus profondément dans notre culture, dans nos vécus, pour pouvoir redresser un tout petit peu ces différentes choses-là. Et on sait que les normes sociales, pour les changer, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et qu'au-delà de ces normes sociales, il faudrait une prise en charge à tous les niveaux, peut-être changer de paradigme au niveau de l'éducation, peut-être à différents stades. L'école des maris, on en parle au Sénégal, on parle de différentes initiatives qui ont été faites en Afrique. Et je pense qu'il y a un débat qui est ouvert et qui, à mon sens, remonte beaucoup plus profondément dans nos cultures, dans nos aspects sociologiques et dans nos normes sociales. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Linda Carole Timoko, chef des relations
avec les gouvernements pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour une organisation qui s'appelle African Risk Capacity, la mutuelle panafricaine de gestion des risques, et qui a un fort engagement avec les États membres en ce qui concerne la gestion des risques climatiques et particulièrement le genre. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre à la gente féminine d'émerger dans cette problématique, mais aussi en ce qui concerne le volet santé, puisque nous avons un produit qui est le produit de flambée de foyers épidémiques. Alors ce matin, j'ai écouté avec attention tous les propos qui ont été partagés. Je remercie les panélistes ainsi que l'audience. Et je voudrais juste planter un peu le décor de ce que nous vivons en tant qu'institution panafricaine, donc une institution spécialisée de l'Union africaine qui intervient dans les pays, où nous voyons par exemple dans les groupes de travail technique que nous établissons dans les pays une très faible participation féminine. Et lorsque nous posons la question, il nous est répondu que les femmes n'ont pas d'intérêt pour les sujets scientifiques. Et nous l'avons entendu ici, tout ce qui a trait aux données, tout ce qui a trait à la réflexion mathématique ou l'analyse, semblerait ne pas intéresser les femmes. Et nous nous érigeons vraiment très fortement contre cette tendance. Cependant, c'est une réalité. On peut avoir un groupe de travail technique avec 24 experts et seulement 3 femmes, 4 femmes. Donc, ce n'est peut-être pas une question, mais c'est pour dire déjà que dans l'approche même scientifique, avant le leadership, il y a une autre couche que l'on doit atteindre. C'est la femme même qui s'exprime dans toute sa valeur de participation à la société et notamment dans les sujets qui ont trait à la gestion des risques climatiques, dans le domaine de la santé également, pour qu'elle soit elle-même, je vais utiliser le mot empowered. Et si quelqu'un peut m'aider dans cette traduction, ça serait très utile, pour qu'elles soient donc mises à un niveau où elles ont ce droit de participation, ce droit d'intégration et ce droit de prendre part active à la vie socio-économique, comme disait notre collègue tout à l'heure, mais également à cette réflexion scientifique. Et de là, quand cette approche est vraiment bien canalisée, on peut maintenant élever, à mon avis, et parler de leadership. Je travaillais il y a quelque temps dans un programme qui allait jusque dans les écoles pour permettre aux jeunes filles de comprendre que la matière scientifique est noble, qu'elle est tout à fait acceptable pour la femme, et déjà même à l'école leur permettre d'avoir un enclin par rapport à cela. Donc, si vous avez une approche en ce qui concerne la jeunesse ou un partage d'expérience, ce serait très utile, mais juste pour décrire un peu les contraintes que nous vivons dans ce domaine-là, particulièrement en termes de gestion de risques de catastrophe. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, on va permettre à nos panélistes de répondre aux questions qui ont été posées ou alors faire un commentaire sur les contributions faites et on va prendre un deuxième tour de questions avant de finaliser. Donc, il y a eu la question sur qu'est-ce que les médias peuvent faire pour cette question de crise climatique. On a eu un appel à la solidarité entre les femmes. Si nous sommes 51%, comment se fait-il qu'on se trouve en position de minorité? Démocratiquement, ça ne casse pas. Normalement, on devait être en train de diriger le monde. Et il y a eu aussi l'appel au changement des normes sociétales, comment on peut aller plus vite parce que ça tarde à changer. Et le manque de femmes STEM, si je peux dire, et surtout le commentaire qu'on entend couramment que les femmes ne s'intéressent pas aux mathématiques et aux sciences dures, donc elles ne sont pas présentes dans les salles où on discute des questions qui sont plus scientifiques que d'autres.
Je commence par Moyo, et puis on termine de ce côté, ensuite Dr. Ribéry. Merci. Thank you so much. I think the question on media, on how the media can, be a good catalyst. So what we see with media has the role to inform, and when they inform, they can either misinform, disinform, or adequately inform. So when we talk about these issues of women leadership, you find that with the media, when they are covering women's issues, for example, I'll put an example of women political leaders. They will cover stories around their dress code, their issues with their husbands at home. They don't cover stories around the positive things that they are doing in the community. And I think that, goes to what my colleague from Colombia was saying, to say when women are leading, we don't see that they are leading. We never see that they are doing something good because there is no media coverage for the work that they are doing. We only cover women's negative stories because this is what sells. So I think the problem that we have is mostly for media. Media should have an intention to say, we are covering these stories because we want to empower women. Because it's not true that all that women do is have problems with their marriages or dress inappropriately. Like today in the morning in my country, we just saw a notice that was saying women are no longer allowed to wear vests or shorts or all those things when they're going to government offices. And I was like, of all things that could be covered in the media, that could be governed, all the challenges that we are having, this was enticing to the journalist who had to write a story about this first page, biggest newspaper in the country. But what about the other positive stories? So all that, when it happens, you can imagine what it does to the young girls that are still growing up. They are conditioned to grow up in this fear that as a woman you have to be careful, you have to tread carefully. So when media is doing the work that it's doing a lot psychologically to the women as young as they are. By the time that girl becomes, mature enough to know what dignity is, to know what a character is, they choose to protect their character, and they cannot be disruptive and do what they have to do in the right way. Even in issues of gender-based violence, that's why you see that women end up hiding, because they have to protect their character. Otherwise, it will be in the news in the wrong way. And my question is always, why can't journalists cover the good things that women are doing? It's always the bad things. So I think for me, that's, in terms of the media, it's very critical that the media is intentional in what it's doing. Like, as a journalist, you have to sit down and think. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Dr. Ribéry? Thanks for the questions, and they're all actually connected to the same issue. So the journalist asked about, how do we get women to better engage, why women don't vote for women. Dr. Fatou mentioned about the contradiction of women in leadership and social norms not encouraging women, and Athletica from Africa Risk Capacity said that women were not interested in science. And the common factor about this is the conditioning that we live in. Women have been told for generations now that science is a masculine pursuit and it's not appropriate, linking to what you said about what is appropriate for women to choose to do. So you don't expect that to suddenly turn around if you've been indoctrinating generations of women as to what they're expected or not expected to do, then to suddenly expect them to change. And that links to your question about why women don't vote for women. If we've all been conditioned to believe that a good leader is a man, then women vote for men. That is, so it comes back to what I say about changing the system. And part of how we do that is through actually not just us women fighting for the right thing, but we need male allies. And if I may, Chair, I actually want to ask the men who have stayed in the room, please stand up and take a bow, because we need you to be part of the change. We need you to speak up in the spaces where we are not. But again, I want to come back and find it just briefly on the role of the media. The media is the fourth arm of government.
You are the ones who hold our executive and our legislature to account. You communicate what those arms of government are doing. So you are as much responsible for the problem we have of women not being seen and heard as you are the solution. So the suggestions have been made about how you cover the stories. The more there are women journalists, and I recognize that you too face within your own profession the challenge of being taken seriously yourself. Invariably, women are given the soft topics. Anytime there's a political discourse, it's an all-male panel. So you are fighting the same challenge in your profession, but we need you to fight it for all of us, to represent us fairly, to challenge women as vehemently and strongly as you would challenge a man in leadership, but to give us the actual chance to speak about what we do. So the fundamental issue that we've approached in all these questions is one of how do we change the norm, how do we change the status quo? And we change that through advocacy, through our allyship, and through modeling the practice that we want to see. The more opportunities there are to have women and women-led discourse and discussion as we're having here today, representing women in their diversity of expertise, then the better, the more likely the next generation are to enjoy maths and to enjoy science. I would end because I always like to end on stories. My daughter, when she was much, much younger and in primary school, had a teacher who said to her, girls, for qualifier, because we're in Europe at the time, black girls just don't like maths. And this is a child I sent to school before the teacher had anything to do with her, with very high levels of mental arithmetic. So I challenged him, and I said, you should not generalize that. And I insisted on her being removed from that class, because she was 7, that sort of conditioning, age 7. This child went on to get an A star in mathematics at A levels. She had the ability, but there was a perception that she shouldn't. So we've got to we need to look at who are the role models for our children, male and female. What are we telling our sons about what women are expected to do? Because it's not just about telling the girls what they can do, but we also need to tell the sons what they should do. We shouldn't have to applaud every time a man picks up a broom. It's his house too. So we need to change not just how we raise our daughters, but we also need to change how we raise our sons so that the norm begins to change. Thanks. Thank you, Ebere. I don't know whether Mr. Salif Mangane is willing to chip into this conversation before I give the floor to Dr. Alfonso to comment on the issues raised. Yes, I would like to, I'm not on camera. Yes, I would like to comment briefly about the intervention on societal norms and gender stereotypes that are prevailing in our societies. And I think in many societies, mostly in Africa, the role in men and women have been traditionally distinct, and any deviation from one of these roles can lead to discomfort or shame. But I think to move forward, we need to challenge these deeply rooted stereotypes. So I think it's not only about shaming women for reinforcing these norms, but I think it's about creating more awareness and spaces for reflection. So, thanks. Thank you. Creating space for reflection. Dr. Alfonso. Thank you. Je ne suis pas totalement d'accord avec les commentaires de la collègue là, avec les femmes et les sciences. Et je viens d'une famille où mon père était vétérinaire et quand il est allé à l'université, il y avait une femme en la classe en cours de vétérinaire. Quand je suis allée à l'école vétérinaire, la même école de mon père, nous étions 10 femmes entre peut-être 100 étudiants. Et ma fille, la 3e génération de vétérinaires dans ma famille,
Elle est allée à son école en Espagne et plus de la moitié des étudiants étaient femmes. Ça veut dire que nous sommes là, encore, c'est l'invisibilité, notre invisibilité. Si vous allez aux pays comme les États-Unis ou la France, plus de la moitié des vétérinaires sont femmes. Ça veut dire que nous avons d'intérêt dans la science, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Si vous allez à la OMS à Genève, le Centre mondial de la santé publique, la majorité des scientifiques et des gens techniques là sont des femmes. Ça dépend aussi de quel domaine, mais encore, la majorité en santé publique à la OMS de Genève, plus de la moitié sont femmes. Et voilà, et ça c'est pourquoi aussi j'appelle la presse, les moyens de communication de parler de nous, quoi. Merci. Merci beaucoup. Rapidement, et on va prendre une toute dernière question avant de clôturer. Oui, merci, Dr. Robalo. C'est juste pour répondre à la question de la représentante de African Risk Capacity Group par rapport à la participation des filles ou des femmes dans tout ce qui est STEM. Je vais juste partager mon expérience personnelle. Moi, j'ai grandi dans un foyer camerounais où mes parents étaient très pro-science. Et donc, j'ai fait mes études en biologie jusqu'aux États-Unis. Et après, j'ai travaillé un peu dans différents pays. Mais ce que je pense, au-delà du problème de leadership, je pense aussi à un problème d'éducation ou bien de système d'éducation. Mon expérience à faire mes études dans un système francophone américain, il y a beaucoup de différences. Dans le système américain, on préconise, comment dire, on veut que l'élève puisse exprimer sa créativité, puisse utiliser différents outils analytiques, etc. Et je pense que ça contribue à l'appréciation de différentes matières. En tout cas, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que ça, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup d'élèves ici au Sénégal et se répercute aussi dans la manière d'être des femmes dans le monde du travail. Tout à fait. Merci. Donc, on va prendre une toute dernière question. Allez-y. Allô. Merci beaucoup. Je me présente, c'est Aaron Diop, secrétaire général syndicat des travailleurs de la santé. Tout à l'heure, vous avez parlé du leadership féminin. Mais je pense qu'il faut prendre le contexte. Nous sommes en Afrique. C'est vrai que c'est un souci. Mais il y a une obligation au niveau familial. Et ça, c'est culturel. Maintenant, selon la problématique posée, quelle stratégie adopter pour amener la femme au même niveau de responsabilité que l'homme? Parce que dans cette société, il y a une obligation au niveau de la famille. Pour l'éducation, c'est la femme. Pour le manger, c'est la femme. Pour les parents, c'est la femme. Ça veut dire que la femme va travailler et va revenir faire aussi un autre travail dans ce domaine. Maintenant, quelle stratégie adopter? Et je pense que si on le fait, ça ne sera pas pour 10 ans, 20 ans, mais il faut le programmer pour 5 ans, pour un changement total de mentalité et de comportement. Et surtout, il y a un volet culturel qui est là et qui est très, très tenace. Voilà ce que je voudrais poser par rapport à cette problématique, parce que nous sommes convaincus, conscients de la capacité de la femme de booster les choses. Parce que nous avons vu que à niveau de responsabilité, souvent, c'est la femme qui domine par rapport aux résultats. Mais comment amener maintenant la population par rapport à ce changement de comportement, surtout en Afrique et particulièrement au Sénégal? Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'était plutôt une contribution qui nous rappelle que la femme a ce rôle dans la famille, auprès de son mari, de ses enfants, de sa belle famille, etc. Et qui les habitudes sont difficiles à changer. Mais je pense que si on considère le temps qu'on constate et qu'on parle de ça, il est vrai que davantage on a beaucoup plus de données. On sait aujourd'hui que les femmes gagnent moins que les hommes pour travail égal, compétences égales. On sait maintenant que l'impact
des inégalités du genre sur la santé des femmes est importante, sur leur progression en carrière est importante, etc., etc. Mais on comprend aussi qu'il faut éduquer nos enfants différemment, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Ça, ce n'est pas un changement qu'on va avoir avant 1, 2, 3 générations. Il y a même des estimations qui disent qu'il faut un siècle, plus d'un siècle pour qu'on arrive à avoir une égalité des genres. Mais il faudrait quand même qu'on travaille davantage, qu'on accélère le pas et qu'on accepte que ce n'est pas acceptable la situation que l'on vit maintenant. Je pense que ce seront mes derniers mots avant que le professeur Gallo donne ses mots de clôture. On voulait remercier vraiment infiniment nos panélistes et nos invités spéciaux, ainsi que les participants qui ont bien voulu rester avec nous et poser des questions ou faire des commentaires pour enrichir ce débat qui a commencé comme débat sur les défis et qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour faire face à la crise climatique. Et comme vous avez tous compris, bottom line, on est terminé en discutant des inégalités sociales, inégalités du genre qui sont en fait à la base de toutes les difficultés que nous confrontons, que ce soit la crise du climat, que ce soit la crise de la migration ou toute autre sorte de crise. Encore une fois, merci, professeur Gallo. Vous avez l'honneur. Merci. C'était un plaisir de partager le stage et cette séance avec vous. Merci. Non, mais vous êtes simplement trop gentil, Madame la ministre. Je n'aurai jamais d'honneur devant vous. Je pense qu'on a ouvert une brèche très intéressante. On a beaucoup d'avis, beaucoup de commentaires à faire. Vous avez entendu des avis de, par exemple, le docteur Fatoufal, le docteur Seyna Bouba et d'autres qui sont dans la salle. S'ils vous racontent les conditions dans lesquelles elles ont grandi, les familles, les contextes d'éducation, jusqu'à devenir ce qu'elles sont devenues, ça vous donnerait beaucoup d'espoir. Deuxièmement, moi je suis un passionné d'histoire, comme vous. Si on vous raconte le rôle que les femmes ont joué dans ce pays depuis plus de 500 siècles, les femmes ont mené des révolutions pour organiser des suicides collectifs, pour ne pas être transformées en esclaves et amenées vers les Amériques. Elles ont mené des armées. Et ça, les gens ne le savent pas. Le troisième avis qui doit vous donner de l'espoir, parce que je ne veux pas qu'on parte avec simplement des idées. Moi, je suis neurologue. J'ai bien entendu que l'une des panélistes est une vétérinaire. Vous savez, il y a deux seules choses qui nous différencient des animaux et qu'on néglige. C'est qu'on a un énorme lobe frontal, qui gère nos comportements et nos décisions. Je reviendrai là-dessus, mais brièvement. Et une main qui est capable de faire ça. Et ce lobe frontal, les comportements, les choix de vie, et ça je vous le dis de manière très concrète, si c'est trop tard pour vos enfants, investissez pour vos petits-enfants. J'ai l'habitude de dire que les axes fondamentaux, les autoroutes des comportements et des savoirs se structurent dans la première décennie de vie. Donc c'est ce à quoi vous exposez un enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Si vous voulez en faire un scientifique et tout ce que vous voulez, vous le travaillez en intramuros dans la famille et dans la société de manière très courageuse. Et c'est cet adulte qui va vous donner des produits extraordinaires dont vous avez un échantillon sur cette table. Si elle vous raconte qu'elles ont eu la chance d'avoir des pères et des mères, un environnement qui, dans l'enfance, les ont structurés, c'est ce que je voudrais qu'on retienne de nos échanges de ce matin. Et vous avez une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui vous a raconté leur cursus. Donc c'est ça qu'on doit retenir pour savoir que tout est
envisageable de manière structurée, osée, courageuse et sur le long terme. C'est ce qui fait qu'actuellement, à la faculté de médecine, si vous y allez, notre génération, il y avait 10 ou 15 filles sur 400 étudiants en première année. Maintenant, elles font 50% presque des étudiants en médecine. Donc, les choses bougent. Les choses vont dans le sens que nous souhaitons. Il ne faut pas que nous sortions de cette salle avec un découragement ou en croisant les bras. Ceux qui sont dans le forum Galien, nous avons le rôle fondamental au retour dans nos pays et dans nos responsabilités de partir avec des messages puissants, structurés, avec des exemples concrets et vivants qui montrent que on va aller vers ce que nous souhaitons avec prudence, diplomatie, mais avec une ambition légitime et très forte qui va donner des choses que peut-être moi je ne verrai pas dans 50 ans ou 100 ans, mais je vous assure que l'Afrique est une terre extraordinaire de talent, de générosité, de courage et d'ambition qui ne s'est jamais laissé déstructurer et décloisonner par l'esclavage, ni par la colonisation, ni par tout ce que nous vivons. Nous gardons encore la tête très haute et nous avons le devoir, mais vous avez le devoir que cette flamme, ces combats et ces batailles historiques nous maintiennent et nous fassent revenir dans le peloton de tête de ceux qui ont largement contribué à la structuration philosophique, mentale de ce monde depuis plus de 5000 ans. Voilà en tout cas moi, Madame la Présidente, le message que notre génération, nous avons le devoir de partager avec nos petites sœurs et maintenant avec nos enfants, et principalement les filles qui jouent dans les familles africaines en tant que femmes un rôle fondamental qui est en train de changer vers des choses inimaginables tout en gardant un socle puissant qui fait de la femme le socle fondamental de la famille en Afrique et qui impactera forcément sur nos pays et dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire en conclusion et vous remercier d'avoir passé tout ce temps avec des idées aussi puissantes, aussi fortes, dans une ambiance extraordinairement belle. Heureusement qu'il y a un homme au niveau de la tribune, et c'est moi, pour ne pas penser que c'est un seul combat de femmes. Nous gagnerons ensemble, vous et nous, cette très belle bataille. Je vous remercie. Merci beaucoup.